ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਪਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਧਿਆਨ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਕੜ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਖਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਨੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਝੁਕ ਕੇ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। Prime Minister in power so badly, a weak leader whose high taxes and anti-development laws are sending billions of dollars and thousands of jobs out of this country. 86,000 jobs lost. And yesterday, the Prime Minister promised the President that he would increase Canadian investment in the US by $1 trillion if he gets the agreement that he expects to get. Mr. Speaker, in exchange for $1 trillion of job losses in Canada, will he at least get an end to the US auto tariffs that are killing jobs for our workers in Ontario? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, we have the best deal in the world with the Americans. First point. Second point, the President of the United States and myself had a meeting of minds yesterday with respect to the future of the steel sector, the aluminum sector, the energy sector in cooperation, which is why our teams are negotiating the terms of those deals. And we are working, as the President himself said in the Oval Office, on the modalities of an auto agreement. The Honourable Leader of the Opposition. Just confirmed he's selling out our auto workers. And let me tell him what it means when investment leaves this country, because he was forced a record amount out in his 7 months in power. The 700 workers at the GM plant who lost their jobs in Oshawa, they can tell him about investment that is left. They're sitting around the dinner table wondering how they're going to pay their bills while GM announces $4 billion of new investment south of the border. So while the Prime Minister promises yet another $1 trillion gift to President Trump, why doesn't he look them at those workers in the eye and explain to them why he betrayed them? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, what this government is doing for the auto sector is an unprecedented investment in the Canadian auto sector. We look the Canadian auto workers in the eye. We have $5 billion in the Strategic Response Fund. We have $10 billion for liquidity management. We have worker retraining. We are striking deals with countries around the world. We have the best deal already with the Americans, and it will be even better. The Honourable Leader of the Opposition. Well, Mr. Speaker, we'll go soft on him today because I know he's still recovering from surgery to have his elbows removed. Remember that promise, Mr. Speaker? Dancing around with his elbows in the air. We haven't seen those elbows since the election, after which $54 billion of investment gone to the United States. 86,000 jobs gone. American tariffs on Canada doubled. And as to the best deal in the world,
why is it then we have the best deal that Canada has the fastest shrinking economy in the G7 and 86,000 people are without a job? The Right Honourable Prime Minister. Okay. All right. Mr. Speaker, there are three things that are true. First is, I realized long before the Leader of the Opposition, long before the last election, you remember the last election? Long before the last election, that our relationship with the United States would never again be what it was. Secondly, thing that is true is we have the best deal with the Americans. And the third thing that's true is we will get an even better deal because we... The Honourable Leader of the Opposition. Canadians do remember the last election where that Prime Minister promised to put elbows up. It was not a promise, it was the promise that he ran on. Now those elbows have come down. The American tariffs have doubled. We have by far the weakest economy in the G7. 86,000 people have lost their jobs. And the Prime Minister went pathetically to the White House to offer a $1 trillion gift, bowing before the President in weakness. $1 trillion, Mr. Speaker. Speaking at the last election, where in his platform did he promise to give $1 trillion of our investment dollars to the Americans? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, I would like to inform the Leader of the Opposition that there is a thing called the private sector. The private sector.